Okay, good morning to all of you. I hope everyone can listen my voice. Okay, can you people type it in the chat? Students, what about in second classroom? Yes, okay, fine. So before getting into today's topic, as usual, we will go with the previous session content. Fine. So in the previous session, we have discussed about overview to data transfer group of instruction. Okay, I will ask you few questions regarding this. Fine. Whether the data transfer group of instruction affect the flag register? Whether data transfer instruction affects flag register? Can you tell me the reason? Can you tell me the reason? What is the reason for that? Whether data transfer instruction uses ALU? Yes, very good, Danya. Only ALU operation affect the flag register. Fine. See, all the data transfer instruction are executed by the timing and control unit itself. Fine. So, in that case, the ALU is not needed. Fine. Okay, fine. So then we have given an overview to all the instructions. Okay, I will list out few of the things you have to remember. Fine. See, 8-bit data transfer அப்படின்னு சொன்னோம்னா immediate இருக்கு between register from memory to accumulator, accumulator to memory. Fine. Similarly, in 16-bit you will be having immediate. Okay, not between register pair. Register pair இடையில கிடையாது. But we have one instruction to exchange 16-bit data between two register pairs. Can you tell me the instruction? Yes, XCHG. Which two register pairs are involved in the particular operation? XCHG la எந்த ரெண்டு register pair involve ஆயிருக்கும்? Yes, very good. HL and DE, don't forget this. Okay, fine. Then regarding indirect addressing, we will be having 4 instruction: LDAX, STAX. Okay, LDAX means indirectly we are pointing a memory location using a register pair. So LDAX RP, STAX RP. Then HL register pair is having the memory reference. So we are having another 2 instruction: move RD, M. Then move M, RS. Fine. So apart from that, you have 2 instruction regarding the 16-bit data transfer. One is XCHG, XTHL. Fine. So that's all about the data transfer instruction. So then we have gone with the addressing modes of Intel 8085. Okay. See, addressing modes again நம்ம recollect பண்ணலாம் when we are studying about the logical group of instruction. Okay. So இன்னைக்கு நம்ம logical group of instruction பார்க்க போறோம். So அதுல ஒவ்வொரு instruction போறப்பையும் I will ask you the addressing mode. Okay, you people try to answer. Fine. Then arithmetic group of instruction la we have gone with addition. Addition la ரெண்டு பார்த்தோம். Okay, normal addition, addition with carry. Correct? Fine. In normal addition we are having 2 category. One is add with register, another one is add with immediate data. Fine. See, at the end of all the arithmetic group of instruction, I have a slide, 2 slides. You kindly take a screenshot of that particular slide. It will be helpful for you to learn the concepts very clearly. Okay, fine. So in this session, we are going to continue the arithmetic group of instruction. So in that, we skipped 2 instruction in the previous session. One is DAA, the other one is 16-bit addition instruction. That means double addition instruction, DAD. Fine. So we'll continue that. So DAA stands for decimal adjust accumulator. Okay. This particular instruction, kindly note down, this particular instruction must be used after a addition operation. Okay, after a 8-bit addition operation, this will give you a meaningful value. Okay, simple DA enga vena use pannalam appdi kedaiyadhu. Fine. DA adjust the accumulator content after a addition operation. So the content of accumulator, that means after addition where the result will be there? After addition operation of an 8-bit data, where the result will get stored, obviously accumulator. That's why we are saying the content of accumulator are converted into 2-digit packed binary coded decimal number. BCD numbers are convert item. Fine. We will have some example. So adala detail operation.
Fine. When we are executing when the CPU is executing DA operation, okay, it will check two things. Okay, so ungaloda result accumulator la irukkiradhu ethana bit result. What about the size of the result available in accumulator? What about the size of the result? Yes, 8 bit. Okay, that means how many nibbles we are having? 8 bit அப்படினா எத்தனை nibble இருக்கும்? Nibble means what? Group of 4 bits, correct? Yes, 2 nibbles. How we can say that nibbles? The upper 4 bit we can call it as higher nibble. The lower 4 bit we call it as lower nibble. Yes, very good, Danya. Lower and higher nibble. Very good. Fine. So now you observe clearly when the DA instruction is executed by the CPU, it checks for two conditions. Okay. If the least significant 4 bit, that means lower nibble value of accumulator, okay, greater than 9. Fine. The least significant 4 bit, that means lower nibble of the accumulator have a value greater than 9, or auxiliary carry flag is set. Fine. So previous ஒரு addition நடந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு அப்புறம் தான் DA நம்ம யூஸ் பண்றோம். Fine. அந்த addition அப்போ either auxiliary carry set ஆயிருந்தாலோ or else the lower digit or the lower nibble of your accumulator content greater than 9 irundalo, so that particular 4 bits must be added with 0 1 1 0. Fine. That means add 6, simply we can say add 6, that means 0 1 1 0 to the least significant 4 bit of the accumulator. Fine. Next, similarly it will also check the other condition. Lower nibble eppadi paakkumo adhe mari the higher nibble or carry. So higher nibble if it is greater than 9 or carry is set during the previous addition operation, now it will add 6 to the, that means 0 1 1 to the most significant 4 bit of the accumulator. Nalla clear ah purinjikanum. Lower nibble அப்படினா lower 4 bit, higher nibble na higher 4 bit. Fine. If the lower 4 bit is greater than 9 or auxiliary carry is set after the previous addition, இதுக்கு முன்னாடி DA execute பண்றதுக்கு முன்னாடி நடந்த addition operationல இருந்தா it has to add 6. இது ரெண்டுமே fail ஆயிடுச்சு அப்படினா it will add simply 0. That means 0 0 0 0. Fine. Similarly, the higher nibble content greater than 9 or carry. Lower nibble சொல்றப்ப or auxiliary carry. Higher nibble சொல்றப்ப or carry. Fine. So this two condition it will check. Fine. If any of one of the condition is getting valid, it will do the particular operation. Fine. We will go with an example. Still you can understand better. Okay. Still you can understand better this concept. So in this example, we are considering 88 plus 49. Okay, decimal addition. When you are performing a decimal addition, you will be getting 137. Fine. Normally, நம்ம human calculate பண்ற எல்லாமே என்னது decimal addition தான் பண்றோம். Fine. Machine is doing only binary addition. Fine. So when you are performing the addition of two BCD numbers, result BCD ல கிடைக்காது. Clear? So for that, what we have to do? We have to do the binary addition. After that, we have to use the DA instruction. Clear? Fine. So எனக்கு எப்படி result வேணும்? Assume accumulator register contain 88H. So if we are assuming it is a BCD number னு assume பண்ணிக்கலாம். Fine. But அதுல store ஆயிருக்கிறது என்னது? It's hexadecimal number only. And the C register contain 49H. So 2 8-bit data we are having. So நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் we are expecting this result. Decimal addition expect பண்றோம். But machine என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். 88 is available in accumulator register and the C register is having 49H. Fine. So after execution of add C instruction, என்ன ஆகும்? Accumulator registerல D1H அப்படின்னு வந்துரும். எப்படின்னு பார்க்கலாமா? Fine. So to obtain the result in decimal, DA instruction can be used to adjust the accumulator content into decimal equivalent. Fine. Fine. So 88 49 bitwise add பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க. We are getting auxiliary carry. Okay. Then we don't have a carry. Fine. The result is D1 1101 0001. Fine. D1. Clear? So this is about the add C instruction. Normal addition we are performing. Fine. So your flag content will be like this. So sign flag set ஆயிருக்கு, auxiliary carry set ஆயிருக்கு, parity is set, carry and zero flag are reset. Correct? So this is the thing after performing
the normal addition. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? I hope everyone know this very well. But இந்த particular operationல எனக்கு D1 ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு. பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரிசல்ட் என்ன? BCD addition என்ன ரிசல்ட் எனக்கு கிடைக்கணும்? 137 கிடைக்கணும். கரெக்டா? So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம்? We have to execute DAA instruction. Fine? Shall we proceed? So இது ஒரு screenshot எடுத்துக்கோங்க. We are having two numbers 8849. Fine? When we are adding, we are getting the result as D1. But BCD addition நான் perform பண்ணோம் அப்படின்னா we have to execute one more instruction. DAA execute பண்ணி ஆகணும். Fine? So now you check this particular result. இந்த ரிசல்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்க. கிரீன் கலர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா மீனிங் என்ன? The condition not get satisfied. ரெட் கலர்ல இருந்துச்சுன்னா condition satisfied னு அர்த்தம். Condition 1ல நம்ம சொல்லியிருந்தது என்னது? Lower nibble value which is lesser than 9 but auxiliary carry set ஆயிருக்கு. So first condition true ஆயிருக்கு. Fine. So for lower 4 bits கூட நான் என்ன பண்ணணும்? 6 add பண்ணணும். Similarly second thing, higher nibble content is greater than 9. Fine. Carry flag reset. Any one of the two things happen means that particular condition is satisfied. So the meaning enna? What you have to do now? Manually நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இந்த கண்டிஷனுக்கு? What manually you people will do? BCD addition பண்ணனும்னா to get the BCD result, what you people will do? Add 0110 to lower and higher nibble. Very good Danya. Correct, very good. ரெண்டுத்துக்கு கூட நான் என்ன பண்ணணும்? ரெண்டுமே வந்து எனக்கு நடந்திருக்கு. அப்ப மீனிங் என்ன? We have to add 0110, that particular pattern lower nibble கூடயும் ஆட் பண்ணனும், higher nibble கூடயும் ஆட் பண்ணனும். Okay. Fine. Let me see. Okay. So as of now இந்த ரிசல்ட் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Fine. So accumulatorல உள்ள கண்டென்ட் நமக்கு என்ன இருக்கு? D1 இருக்கு. After addition, the accumulator contains D1. Fine. The execution of DA instruction checks the following condition to add 6 to the nibbles of accumulator and adjust it to the BCD result. Fine. So lower nibble value is 1. Correct? D1 result the lower nibble enadhu 1, which is lesser than 9 but auxiliary carry set. Second enna check panna sonom? Carry reset but higher nibble value is D, which is greater than 9. Fine. So to both lower nibble and higher nibble, we have to add the pattern 0110. Correct? Fine. That means you have to add 0110. This thing you have to add to the accumulator. Fine. நம்ம இப்படி சொன்னாலும் machine எப்படி perform பண்ணும் அப்படினு பார்க்கலாமா? It will do like this. What it mean? The content of accumulator gets added with 60H. What it mean? இங்க 60H ன்னு போட்டுக்கோம் சார். எனி ஐடியா? ஹையர் நிபிள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதோட பொசிஷனல் வெயிட்டேஜ் நம்ம பார்க்கணும். கரெக்ட்? ஃபைன். ஸோ அது கூட நான் 6 அப்படின்றத ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன வரும்? லோவர் நிபிள் கூட தான் ஆட் ஆகும். ஸோ வாட் இட் இஸ் டூயிங்? 60H பிளஸ் 06H. எதுக்கு இது ரெண்டு போட்டுக்கோன்னு புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் 60H ஃபார் த ஹையர் நிபிள், this 06H is for lower nibble. Can you people understand this concept? Yes or no? புரிஞ்சுதா புரியலையா? ரெண்டுத்து கூடயும் 6 ஆட் பண்ணோம். கரெக்டா? லோவர் நிபிளோட பொசிஷன் வந்து லோவர் 4 பிட் 0110 ன்னு போட்டுடலாம். ஓகே. ஹையர் 4 பிட் போறப்ப 0110 போட்டுட்டு திரும்ப நான் என்ன பண்றேன்? லோவர் நிபிள் 0000 பண்றேன். ஃபைன். So this means accumulator கூட you have to add 66H. This is what we have told earlier. Correct? Is it clear for everyone up to this? நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எக்ஸாம்பிள்ல lower nibble condition satisfy ஆயிருக்கு, higher nibble. Fine. So both digits has to be corrected. So ரெண்டுத்துக்கு கூட நான் என்ன பண்றேன்? 66H add பண்றேன். Clear? I will type in chat. Chatல நான் ஒரு விஷயம் டைப் பண்றேன். இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு. Fine. 56H plus 37H. Okay. So for this particular addition, what will be the result? Normal addition result என்ன வரும்? First அதை டைப் பண்ணுங்க எல்லாரும் chatல.
56H plus 37H. Just to do normal addition and tell me the result. It's very simple. See, normal addition in the sense, add instruction use பண்ணி பண்ணலாம். Clear? See, நம்ம வந்து decimal addition பண்றோம். What I am asking is, consider 56 is in accumulator and 37 is in B register. Add B பண்ணா எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்? Bitwise add பண்ணி சொல்லுங்க. 56H plus 37H. If you add, actually what is the result you will be getting? I put H. What it mean? Hexadecimal number. 56, 37 சொன்னா 93 correct. Correcta? What about the result for this? சீக்கிரம் டைப் பண்ணலாமே chatல. Shall I type it? And also type the condition of carry and auxiliary carry. Okay. So in the addition நம்ம perform பண்ணோம்னா accumulatorல என்ன வேல்யூ இருக்கும்? Fine. What about the carry flag bit and the auxiliary carry flag bit? Okay. Typing in the chat. Anyhow, you people type. Yes. 93. No Shivakumar. No Shivakumar. Bitwise add பண்ணுங்க. என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. I'm typing it in the chat. Yes. 6 plus 7 means 13. Very good. Very good. Logos Nega typed the correct answer. So 1 0 0 0. Yes. 1 1 0 1. Fine. So I am typing this thing. What about the auxiliary carry and carry during this particular addition operation? See, second class la edume response kanume pa. There is no response in the second classroom. What about carry and auxiliary carry? When we are performing this particular operation, adhi சேர்த்து type பண்ணலாமே. No auxiliary carry and carry. Kindly check it. Okay, no auxiliary. Yes, very good. No auxiliary carry and carry. Correct. Very good. So this must be the result for the previous addition. நம்ம சொன்ன addition ஓட result இப்படி தான் வரணும். Now you check in the particular result வச்சிட்டு chatல எல்லாரும் பாருங்கப்பா. I am speaking about the thing. I am typing in the chat. Okay. Clear? 1000 1101 is the accumulator content and both auxiliary carry ரெண்டுமே வந்து எனக்கு 0 தான் இருக்கு. Clear? Now my question is, what must be the correction factor we have to add? So accumulator கூட என்ன வேல்யூ நம்ம டைப் பண்ணணும் இப்போ? Now you consider the lower nipple of the accumulator content is Shivakumar and the 6 க்கு வந்து bracket வரக்கூடாது. What you have done is correct, but bracket மட்டும் வரக்கூடாது. I hope everyone understand. Shivakumar typed the answer. Correct Shivakumar. இங்க நான் 60 போடல. What is the reason for that? The higher nibble is lesser than 9. Carry is also 0. Correct? So for higher digit க்கு correction தேவை கிடையாது. For lower digit only you have to do. Fine. So coming to this example, பண்ணி பார்க்கலாமா? Accumulator கூட 6 add பண்ணா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். So accumulatorல D1 இருக்கு. Then operation of DA instruction என்ன பண்ணும்? Correction. It is correcting the value by adding 66H. Add பண்ணா என்ன கிடைக்குது பாருங்க. 1 1 1 0. Fine. 1 1 1 plus 1 0 1 1 plus 1 0 1. Now you observe the result. What about the content of accumulator here? Accumulator என்ன இருக்கு பாருங்க. 37. What about the carry value? 1. So considering this carry, what about the total value? 137. Is it correct or not? Whether the thing got converted into decimal equivalent or not? Yes or no?
See, இது புரியலன்னா கேட்கலாம்ப்பா. நார்மலா அடிஷன் பண்ணீங்கன்னா பைனரி அடிஷன் தான் நடக்கும். உங்களோட 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் டூ ஒன்லி பைனரி அடிஷன். ஓகே, எனக்கு டெசிமல்ல ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் DA instruction immediately after the addition. Okay, one more point I want to tell you. Fine. இப்போ நான் இந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 2A plus 35H. Okay, 2A plus 35H. இந்த பர்டிகுலர் ரிசல்ட், ஐ மீன் இந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் நம்பர் நான் ஆட் பண்ண அப்படின்னா இட் won't produce the expected result. Why? நான் ஆட் பண்ண ரெண்டு நம்பருமே கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும்? when DA instruction successfully works. DA எதுக்காக பண்றோம்? to perform the decimal addition. Okay, normal addition முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் DA இன்க்ளூட் பண்றோம். கரெக்ட்டா? What about the two numbers I have mentioned here? Whether both are BCD numbers or not? 2AH plus 35H. Whether both are BCD numbers? Yes or no? Whether ரெண்டுமே BCD numbers are? Shivakumar, kindly observe and tell. Anthony Surya typed no. How you are saying it's not valid BCD? 2A அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் வேலிட் பிசிடி. ஆண்டனி சூர்யா டைப் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்ட்? வேலிட் பிசிடினா நமக்கு என்ன வரணும்? போத் டிஜிட்ஸ் மஸ்ட் ஹேவ் த வேல்யூ less than or equal to 9. Less than or equal to 9. Correct? Yes, very good, very good. Okay, so this kind of inputs if you are giving and performing DA definitely won't work. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆட் பண்ற ரெண்டு நம்பர் டெசிமல் நம்பரா இருந்தா மட்டும்தான் then you have to go for DA. நான் ஆட் பண்றதுல BCD numbers இல்ல அப்படின்னா it is meaningless. Clear? Fine. See, in our lab program we are doing normal addition. Fine. You people try to write a program to do decimal addition. Fine. So நாளைக்கு lab sessionல அந்த program எல்லார்கிட்டயும் நான் கேட்பேன். Please kindly note down what you have done in the lab session. Previous week பண்ணது binary addition. ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி ரிசல்ட் சம் கேரி ஸ்டோர் பண்ணும். தட் இஸ் பைனரி அடிஷன். ஓகே, நாளைக்கு நான் கேட்குற ப்ரோக்ராம் என்னது? யூ ஹாவ் டு டூ டெசிமல் அடிஷன். அதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 06H பிளஸ் 07H இந்த மாதிரி நான் கொடுத்தா ரிசல்ட் எனக்கு என்ன வரணும்? 13Hன்னு வரணும். பிசிடி ரிசல்ட் எனக்கு வரணும். ஆக்சுவல் ரிசல்ட் என்ன வரும்? 0DHன்னு வரும். பட் எனக்கு பிசிடில வரணும். இந்த மாதிரி அடிஷன் நடக்கும். கிளியர்? ஓகே, அதுக்கு நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் நான் கேட்பேன், எல்லார்கிட்டயுமே கேட்பேன். ஸோ ரேண்டமா நான் கால் பண்ணேன். ஃபைன்? ஓகே, ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் DA instruction. The last instruction we have missed out is DAD instruction. DAD stands for double addition. Okay, DAD அப்படின்னு சொன்னா பக்கத்துல என்ன வரணும்? Register pair. Okay, I want to ask you few questions. Double addition means what about the size of addition? What about the size of data we are going to add? 16-bit. Very good. So whether 16-bit can be stored in register or register pair? Yes, definitely it can be stored in register pair. See, in second class, whether am I audible? There is no response I am getting in the second class today. வழக்கமா பண்றவங்களும் இந்த இதுல வந்து எதுவுமே பண்றதே கிடையாது. See, kindly respond. கார்த்திகேயன், kindly respond. கேக்குற क्वेश्चனுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. Fine? Okay. 16-bit data அப்படின்னு சொன்னோம்னா 16-bit addition சொன்னா definitely we need register pair. Correct? So, to perform 16-bit addition operation, we are having a dedicated instruction DAD, double addition. It stands for double addition, DAD. Fine? Okay, sir. நீங்க 8-bit addition perform பண்ணீங்க அப்படின்னா one of the operand எங்க இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க? One of the operand where it must be present? Yes, very good. Classroom 1ல டைப் பண்ணிட்டாங்க. Classroom 2ல not getting any answer in classroom 2. Kindly respond. See, ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணோம்னா 8-bit டேட்டானா ஒரு நம்பர் எங்க இருக்கணும்? கண்டிப்பா அக்குமுலேட்டர்ல இருக்குன்னு சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? I think Karthikeyan typed the answer for 16-bit addition. Okay.
Similarly, in the case of 16-bit addition, one of the operand must contain in a specific register pair. I hope you can guess it. Any guess? எப்படி 8-bit additionக்கு accumulator அதே மாதிரி 16-bit additionக்கு we must use one of the register pair to store one of the operand mandatorily. Karthikeyan typed in the classroom 2. Yes, very good Dixon, very good. See, simple ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 16-bit operation போறப்ப like your accumulator HL register pair is going to be used. Fine. So இப்போ one of the operand கண்டிப்பா எங்க இருக்கணும்? HL register pairல இருக்கணும். The other can be any register pair. The other can present in any register pair. So DAD adds the content of any register pair with the content of HL register pair, and the result gets stored in HL register pair itself. Like accumulator, during 16-bit addition operation, the HL register pair is behaving as accumulator. Clear? Yes or no? Fine. So இப்போ நீங்க எந்த ரெஜிஸ்டர் பேர் கொடுத்தாலும் அதனுடைய ஹையர் பைட் அதனுடைய லோவர் பைட் எது கூட ஆட் ஆகும்? Content of HL register pair கூட ஆட் ஆகும். The result will get stored back to the HL register pair itself. Fine? Okay. Next. Carry flag gets affected based on the result. No other flags get affected. அப்ப எந்த flag மே affect ஆகாது. When you are performing DAD instruction, only carry flag மட்டும் தான் affect ஆகும். That is also based on the result. Fine? Carefully note down this. So DAD D அப்படின்னு போட்டுக்கோ. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? One of the register pair is HL. Correct? The other register pair name is mentioned as D. That means HL plus D. Okay. My question is, if I want to add the content of BC register pair with HL register pair, what instruction you will write? BC plus DE நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுவீங்க? I want to add BC register pair content to HL register pair. So what instruction you will use? Kindly type it in the chat. கேக்குற கேள்வி புரியுதுங்களா? Yes, very good. DAD B. That's the correct answer. Very good. Fine. So before execution 8265 இருக்கு HL ல, D ல 9238 இருக்கு. After execution என்ன result வரும்? Can you people type it in the chat? இந்த 16-bit addition பண்ணா என்ன result கிடைக்கும்? Also tell me the flag status. Do it fast. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். If we perform the 16-bit addition, what about the result? And where it will get stored? First of all, where it will get stored? Yes, very good. Definitely in HL register pair. What must be the result? 8265 H னு வச்சுக்கலாம். H மிஸ் பண்ணிட்டேன்ப்பா, சாரி. Similarly 9238 H. Both are hexadecimal number only. So what about the result we will get? Anybody done? Is anybody done? Finished? Yes? So 16-bit addition நம்ம கொஞ்சம் லேட்டா தான் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். Any answers? சரி, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா, ட்ரை பண்ணி ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த ஆன்சரை போஸ்ட் பண்ணுங்க சாட்ல. This much time you people are taking. Are you typing any answer? No. Okay, I will reveal the answer. Shall I reveal it? Chatla ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வர மாட்டேது. Whether am I audible? Oh, okay, trying. Okay, Anthony Surya, trying. Fine. See, we are not having enough time. I will reveal the answer. So we will be having 149D. Yes, very good, Shivakumar. I think Shivakumar, you made some mistake. One correct. இன்னொரு okay. Carry-காக ஒன்று போட்டீங்க. Fine. Yes, Shivakumar type பண்ண answer 20 bitல type பண்ணிருக்கீங்க.
the lower 16 bit, it's valid. Fine. So 149D and carry flag will get set. That's all. Okay. So DAA அப்படின்றது only for addition மட்டும்தான், மறந்துடக்கூடாது. DAA instruction இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த instruction only for 8 bit addition க்கு தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். Fine. Okay. So that's all about the arithmetic instructions. Now we'll go with the overview. இந்த எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஒரு ஓவர்வியூ பார்க்கலாம். Fine. So இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட் இப்போ நான் காமிக்க போறத எல்லாருமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. It will be very helpful for you to learn the instruction set. Instruction set நீங்க படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So 8 bit addition கரெக்ட்டா? என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு? டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். When I say 8 bit addition, நார்மல் அடிஷன் பண்ணனும்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? add, add, very good. அடுத்து add with carry. Yes, very good. ADC, okay, fine. அடுத்து add immediate data னா என்ன பண்ணுவீங்க? Yes, very good. ADI. Next வேற add immediate data with carry. Add with carry the immediate data. Yes, very good. ACI, very good, very good. So add ADI, ADC, ACI. Fine. இதுல first instruction என்ன addressing mode சொல்ல முடியுமா? What about the addressing mode of the first instruction? ADDR. Register addressing mode, very good. What about the second one? What about the second one? Yes, immediate addressing mode, very good. What about the fifth one? ADDM. What about the fifth one? ADDM. What about the fifth one? Classroom 2 la response வரதில்லை. அட்ரஸிங் மோட் போன கிளாஸ் தான் நடத்தணும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் நான் இப்போ. எஸ், வெரி குட் ஆண்டனி சூர்யா, தன்யா, வெரி குட். சஜீஷ் இருக்கிறாரா கிளாஸ் ரூம் 2ல? சஜீஷ் எப்பவுமே ஆன்சர் பண்ணுவாரு. He is absent, I think. Okay. Karthikeyan, kindly check it. Memory addressing mode நம்ம நடத்தல, சரிங்களா? See, M refers to memory, which is pointed by which register pair? Which is pointed by which register pair? M ன்னு சொன்னாலே அடுத்து எந்த ரெஜிஸ்டர் பேர் ஞாபகம்? Yes, very good. HL. So அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? டேட்டாவை டைரக்டா சொல்லாம ரெஜிஸ்டர் பேர்ல போட்டுட்டு M ன்னு சொல்றோம். What it mean? How we are addressing the data? Directly or indirectly? Yes, very good, very good. Classroom 2ல சொல்லவே இல்லையே யாருமே. Indirectly, very good. So indirect addressing mode or register indirect addressing mode. Okay, so that's the correct answer. So similarly, இதுக்கு equivalent ஆன subtraction operation நல்லா கவனிங்க. SUBR, SUI D8, SBBR, SBI D8, SUBM, SBBM. அதாவது இங்க நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ற அடிஷனுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆன சப்ட்ராக்ஷன். இங்க நார்மல் அடிஷன்னா அங்க நார்மல் சப்ட்ராக்ஷன். ஃபைன். What about 16 bit addition? 16 bit addition க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா? Yes or no? What about that instruction? Yes, very good Karthikeyan. Second class roomல ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. Very good. DAD RP, D16 மறந்துட கூடாது. RP, D16. D16 stands for I think I made a mistake. Sorry, I made a mistake. DAD RP only. I made a mistake. Sorry. This 16 varakudadu. Sorry. What you people typed is correct. I made a mistake in the slide. Thank you. So DAD RP is the correct one. Yes, DAD RP. Fine. So இதுல flags எப்படி affect ஆகும்ன்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So both addition, subtraction இந்த instructions எல்லாத்தையும் நீங்க execute பண்றப்ப all flags get affected based on result. What about DAD RP? DAD instruction execute பண்றப்ப ஒரே ஒரு flag தான் affect ஆகும். Only carry flag, no other flags. Okay, only carry flag gets affected based on result. Fine. So இந்த screen ஒரு snapshot எடுத்துக்கணும்.
Kindly take a screenshot now. Yes, shall we proceed to the next slide? See, இது எதுக்காகனா ஓவர்வியூ, நம்ம பார்த்த எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஒரே ஸ்லைடில் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், என்னென்ன டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. ஸோ தட் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூ கேன் கோ வித் தி மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே ஃபைன். 8-bit இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேஷன் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க? 8-bit இன்க்ரிமெண்ட். எஸ், INR, very good, INR register. What about 16-bit increment operation? 16-bit, very good, INX, very good. INX வந்தா என்ன வரணும் பக்கத்துல? RP வரணும். Fine. 8-bit decrement operation. DCR, very good. 16-bit decrement operation. Yes, DCX, RP. Fine. தென் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தனியா நம்ம பார்த்தோம், அது DAA. கரெக்டா? இதுல இந்த இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆபரேஷன் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றப்ப எந்தெந்த ஃபிளாக்ல அஃபெக்ட் ஆகும்னு பார்க்கலாமா? ஆல் ஃபிளாக்ஸ் எக்ஸப்ட் கேரி. ஸோ இது ஒரு இது பண்ணிக்கோங்க. சிமிலர்லி 16-bit இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆபரேஷன் அப்ப நோ ஃபிளாக்ஸ் கெட் அஃபெக்டட், எந்த ஃபிளாகுமே அஃபெக்ட் ஆகாது. DAA பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஃபிளாக்ஸ் கெட் அஃபெக்டட். ஸோ டேக் எ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஸ்லைட் ஆல்சோ. இது ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. எஸ், ஸோ கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு எந்தெந்த ஃபிளாக் அஃபெக்ட் ஆகும் ஆகாது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த 2 ஸ்லைடு உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். ஃபைன், நோ நீட் டு மக் அப், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. பட் when you are writing the instructions you can learn on your own. Fine. So now we will move to the logical group of instruction. Shall we proceed? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து அரித்மெட்டிக் குரூப்போட ரிமைனிங் 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்துருக்கோம். தென் ஓவர்வியூ ஆஃப் 8085 arithmetic instruction பார்த்தாச்சு. ஓகே, நவ் we are going to proceed to logical group of instruction. Yes, shall we proceed? Can you people type it in the chat before proceeding? Can you people type it in the chat? What are the different logical operation you can know? You studied in digital electronics. Logical operation என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் நம்ம? And very good, or not, where, and or not, where, XR. Okay, XR, XNOR நிறைய படிச்சிருக்கோம். Fine. In the case of 8085 microprocessor, it can able to do AND operation, OR operation, XR operation, NOT operation. This 4 logical operation predominantly you can do with the help of 8085 microprocessor. Okay, so logical AND, logical OR, logical XOR, then complement or NOT operation it can perform. Fine. Apart from that, you can perform compare operation. Okay, compare operation you can do. Then rotate operation you can. Fine. Compare, rotate. We'll go one by one. We'll go one by one. Fine. See, இந்த keywords மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்படி அடிஷனுக்கு ADD, addition with care na ADC, அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி here also we have to remember the keywords that we call it as mnemonics. Okay, what are the mnemonics we are having for logical instruction? பார்க்கலாமா? ANA, fine, ANA, ANI, ORA, ORI, fine, XRA, XRI. This 6 instructions are used to perform AND or XOR. இது பார்த்தாலே தெரியும். AN அப்படின்னா AND. ஃபர்ஸ்ட் 2 லெட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்கப்பா. AN AND. கரெக்டா? OR OR ஆபரேஷன், XOR XOR ஆபரேஷன். தட்ஸ் ஆல். A போட்டோம்னா அக்குமுலேட்டர். கரெக்டா? A போட்டோம்னா ஐ மீன் வித் ரெஜிஸ்டர் வரணும்னா A. இமிடியேட் டேட்டானா ANI. தட்ஸ் ஆல். In this way you can remember the instruction very easily. Clear? AND or XOR. Fine. Next, CMA. CMA அப்படின்னா மீனிங் என்ன பாருங்க? காம்ப்ளிமெண்ட் அக்குமுலேட்டர். ANA மீனிங் என்ன? லாஜிக்கலி AND அக்குமுலேட்டர் வித் ரெஜிஸ்டர். அதே இமிடியேட் டேட்டானா ANI. Similarly R ORI, XRA XRI. CMA அப்படின்னா மீனிங் என்ன? காம்ப்ளிமெண்ட் அக்குமுலேட்டர். That means you cannot complement any other register content. You can complement only the accumulator register content.
Don't forget that. How many operand we need for complement operation? Can you people type it in the chat? And operation or operation panunna kandipa rendu venum, rendu operand venum. Source, I mean, 2 operands we need. What about complement operation? Only one, correct? நீங்க பாத்துக்கலாம் AND gate, OR gate இதெல்லாம் ரெண்டு இன்புட் இருக்கும், கரெக்ட்டா? NOT gateல we will be having only one input. Fine? So only one operand, that must be accumulator register. Okay. Now my question is, ஒரு சின்ன program கேக்குறேன். Complement B register content. இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? B register content என்ன complement பண்ணி B ல ஸ்டோர் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? You have any idea? CMA B கிடையாது. That's what I am saying. CMA ன்னு சொன்னா it is only for accumulator. Then how it can be done? CMA மட்டும்தான் இருக்கு, CMA B ன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கிடையாது. Simply CMA. How will you complement B register content? CMA ஏன்னு வரக்கூடாதுப்பா, சிம்பிளி CMA அவ்வளவுதான். XCHG மாதிரி CMA அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல பக்கத்துல எதுவும் வராது. ஓகே ஃபைன். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் நான் இன்னும் நடத்தல, உள்ள போனோடனே உங்களுக்கே புரியும். ஓகே, so move B, A வா. Dixon kindly check it. Danya kindly check. You have typed the instruction. Yes, very good Shivakumar. Move A, B, accumulator move பண்ணிட்டு அப்புறம் complement பண்றோம். Then you can move it to B register again. Move B, A. In that way you can do. Correct? Yes or no? Yes. So 3 lines you have to use. Correct? So this 2 line, then move B, A you have to use. So this 3 lines you have to use to complement of B register, to complement the content of B register. Yes? So மறந்துடக்கூடாது, ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் இருக்கும். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் CMC அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட் கேரி ஃபிளாக் பிட். கேரி ஃபிளாகை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது CMC. STC அப்படின்னா செட் கேரி ஃபிளாக் பிட். சார், so we shouldn't mention the register to be complemented, sir? Yes, CMA அப்படின்னா it is implied addressing mode. Implied addressing mode கீழே வரும். No operand or any value we won't give in the complement operation. CMA, that's all. Okay, Dixon? CMA is only meant for accumulator only. No other register content cannot be complemented. Okay, so it has to be moved to accumulator. You have to complement and put back to the particular register. In that way only you can do. Okay, fine. So complement carry na CMC அவ்வளவுதான். A க்கு பதிலா C போட்டா carry அவ்வளவுதான். Fine. Then STC na set carry. Fine. So at the end of the logical instruction, I will ask you one more question later பார்க்கலாம். Then CMP means compare. ரெண்டு நம்பரை கம்பேர் பண்ண போறோம். அப்போ ஒரு நம்பர் கண்டிப்பா அக்குமுலேட்டர்ல இருக்கணும். The other one can be a register content or immediate data. அப்போ CPI. So CMP for comparison of a register content with accumulator. CPI compare accumulator with 8-bit immediate data. Then 4 types of rotate operation we have: RLC, RAL, RRC, RAR. Okay, so இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து totally we are having 6, 8, 10, 12, 14, 15 keywords here. Logical groupல மொத்தம் 15 keyword இருக்கு. பயப்பட வேண்டாம். No need to worry about this much instruction. Okay, see, as I told earlier, when you start writing more and more program, you will be getting practice. Fine. So screenshot எடுத்துக்கோங்க. We will go in detail. ஓனா போலாம். Yes, shall we proceed? Yes. Yes, very good. What about in second classroom? Proceed பண்ணலாமா? ஸ்ரீனிஷ், ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஸ்ரீனிஷ், I think you have raised your hand. Are you having any doubt? Srinish, kindly respond. அவரா வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. If you didn't respond, you will be marked as absent. Srinish.
மேம் செஷன் முடியறதுக்குள்ள அவர் எதுவும் டைப் பண்ணல அப்படின்னா ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணிடலாம் மேம் ஸ்ரீனிஷ்க்கு. ஓகே மேம், அவனா வந்து மாட்டிக்கிட்டான். ஓகே ஃபைன். ஸோ வில் கோ ஒன் பை ஒன். ஏஎன்ஏஆர் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா content of accumulator register ANDed with the content of register, general purpose register, what we are specifying. ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எப்படி நீங்கள் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷனுக்கு பிளஸ் மைனஸ் இதெல்லாம் சொல்றோமோ அதே மாதிரி லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனுக்கு we have symbols. ஓகே ஃபைன். இன்வெர்டட் v போட்டோம்னா அது வந்து AND ஆப்ரேஷன். கரெக்ட். இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூனியன், இன்டர்செக்ஷன் அப்படிலாம் படிச்சிருக்கோம். ஃபைன். ஸோ இங்க லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் அண்டுக்கு உண்டான சிம்பிள் வந்து இன்வெர்டட் v ஷேப். கிளியர். ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள 8 பிட், ஓகே, பி ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள ஐ மீன் the another register content அதுல உள்ள 8 bit கூட logically and can you people type the truth table of AND gate? You consider two things, a b னு எடுத்துக்கலாம். a b type it in the chat so that you people can understand what I am asking. A இங்க அண்டுக்கு வந்து அந்த டிஜிட்டல் நீங்க வந்து டாட் ஆபரேஷன் பார்த்திருப்பீங்க. here we are using inverted v. ஓகே, சோ இங்க நான் டாட்னே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சாட்ல டைப் பண்றப்ப so that you people can understand. so I have asked a question, so அதுக்கு வந்து எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். Yes. So this is my question. I think many of you typed very good, very good. Yes, very good. Yes, yes, very good. Okay. So AND operation na nalla புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு பிட்டும் இன்னொரு பிட் கூட கரஸ்பாண்டிங் பிட் கூட லாஜிக்கலி ANDed. AND ஆபரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும்? If both inputs are high, then only the output is high. That's all. Fine. Okay. So the content of a register is logically ANDed with the content of accumulator and result enga store agum obviously accumulator only. So the flags get affected based on result. Okay. Please kindly note down. Always auxiliary carry flag is set and carry is reset whenever you are performing AND operation. We don't have any reason for this. Clear? Intel 8085 microprocessor architecture நீங்க எப்போ வந்து ஐ மீன் whenever it is executing the logical AND operation, carry flag எப்பவுமே reset ஆயிடும், 0 ஆயிடும். auxiliary carry flag எப்பவுமே செட் ஆயிடும். Please kindly remember this. Okay, we don't have a reason behind that. Okay, if people try to find out, okay, so far we have searched, we didn't find any reason for that. Okay, so இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்கப்பா. ANAB அப்படின்னா மீனிங் என்ன? content of A logically ANDed with the content of B and result stored back to the accumulator. Whenever 8085 microprocessor is executing AND operation, auxiliary carry equal to 1, carry equal to 0. Remaining flags based on result, it will be changed. Okay, you can consider this example. A register, ma'am. என்ன டைப் பண்ணிருக்காரு மேம்? ஓகே ஓகே, நெட்வொர்க் இஷ்யூனால ரீஜாயின் பண்ணிருக்காருமா? ஓகே மேம், ப்ரெசன்ட் போட்டுக்கலாம். எதுவுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா அப்போ நம்ம ஆப்ஷன் தான் போட முடியும். ஃபைன், அட்லீஸ்ட் he responded. Now you can observe, consider A register is having the data FF, B register is having the data EF. Both has to be ANDed. Correct? So over bitum AND பண்றோம். 1 AND with 1 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 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. That's all. Right? So already digital la நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? AND operation generally for what purpose you can use?
For what purpose you can use AND operation? Anybody remember that? Any idea? Any idea? Okay. In your programming, when you are writing some program, if you want to check whether a particular bit in the data is 1 or 0, how will you check? ஒரு 8 bit data நீங்க வச்சிருக்கீங்கப்பா, அதுல எனக்கு இந்த particular bit வந்து எனக்கு 1 or 0 1 செக் பண்ணணும். எப்படி செக் பண்ணலாம்? Say for example, I will type a data now. 1 0 0 1 0 1 1 0. So this is my 8 bit data. Okay, this is my 8 bit data I am giving you. Okay, I want to check whether the fourth bit is 0 or not. எப்படி check பண்ணலாம்? How we can check? 0 flag வச்சு check பண்ணலாம்ப்பா. பட் ரிசல்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே தானே ஹோல் ரிசல்ட்டும் 0 இல்லைன்னா செக் பண்ண முடியும் 0 flag வச்சு. My question is, ஒரு ஸ்பெசிபிக் பிட் மட்டும் நம்ம எப்படி செக் பண்ண முடியும்? நான் எந்த பிட் சொன்னேன் இப்ப? Which bit I am interested? D4 bit, கரெக்டா? D4, fourth னு வேணா D4 னு வச்சுக்கலாம். Okay, so இதுல D0 to D7 இருக்கு. Fourth bit I am interested. So what I am going to do is, this particular data you consider. Okay, this particular data you consider. 8 bit data you consider. எந்த பிட் நான் இன்ட்ரஸ்டட் அப்படின்னு சொன்னேன்? ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து டைப் பண்றேன், அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, look below so that you can understand. Yes, so D4 bit எனக்கு 1 or 0 1 செக் பண்றதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? The second data I have assumed. Second dataல என்ன பண்ணிருக்கோம் பார்த்து சொல்ல முடியுமா? Which bit we are interested to examine. எந்த பிட்டை நான் செக் பண்ண விரும்புறனோ அந்த corresponding bit positionல என்ன பண்ணிருக்கிறேன்? I am putting 1. Remaining positionல என்ன போட்டிருக்கோம்? What about the remaining positions? What about the remaining positions? 0. Now you do the AND operation of the two data. இது ரெண்டையும் AND பண்ணி ரிசல்ட் என்ன வரும்னு சொல்ல முடியுமா? You perform the AND operation and tell me the result. Bitwise add பண்ணணும். Yes, very good Karthikeyan. Karthikeyan typed the answer in second classroom. Yes, very good Danya. Yes. Whether the result is 0 or non-zero? Whether the result is 0 or non-zero? Non-zero. Okay. Now my question is, if I am performing the same data with this operand, okay, same data with this operand, இப்போ கீழே உள்ளது அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன், மேலே உள்ளது மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ரிசல்ட் வரும் சொல்ல முடியுமா? What about the result now? What about the result now? If you perform the logical AND operation of these two data, what about the result now? Yes, 0. So which flag will indicate? Which flag will indicate? 0 flag. Now what Anthony Surya told is correct. Correcta? See, ஒரு bit எனக்கு 1 இருக்கா 0 இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? Which bit I am interested, that particular position I have to keep 1, the remaining thing I have to mask. Do you remember the word masking? AND operation எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? Unwanted bits mask பண்றதுக்காக, 0 பண்றதுக்காக. Yes? Is it clear now? So for meaning என்ன? 0 0 1 0 0 0 0 இந்த particular டேட்டாவால நான் என்னோட கொடுத்திருக்க டேட்டாவை AND பண்ணனும்னா ரிசல்ட் 0 கிடைச்சா மீனிங் என்ன? That particular bit is 0. Non-zero na meaning enna? We are having 1 in that particular place. Okay. Now next question. If I am interested only with the
lower 4 bit of the data. Lower 4 bit of the data மட்டும்தான் எனக்கு எடுத்துக்கணும். Higher 4 bit கண்டிப்பா 0 பண்ணணும். அப்ப என்ன டேட்டாவால AND பண்ணுவீங்க? What must be the data you should perform AND, okay, so that the higher nibble get masked. Yes, very good, Danya. Danya typed the correct answer. Upper 4 bit எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? Upper 4 bit 0 பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணணும்? Lower 4 bit 1 வச்சுட்டு when you perform the AND operation, you will be getting the result. See, the digital நிறைய இது சொல்லியாச்சு ஆல்ரெடி. ஸோ அதனால இங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம், இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். AND operation is used for masking the bits. ஸோ எந்தெந்த பிட் எனக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துல 1 fill பண்ணிட்டு unwanted bits you have to fill with 0. Okay, clear? Fine. So now MSB of the result D7 1 irukku. The result is EF, so not equal to 0, so 0 flag reset. Fine. Auxiliary carry எப்பவுமே செட் ஆகும் சொல்லியாச்சு. So we are having odd parity, so parity bit 0, carry flag always reset னு சொல்லியாச்சு. So the flag content will be 90. Correct? So this is what AND operation. So இப்போ நான் AND operation சொன்னேன் இல்லையா, இதே மாதிரி தான் OR operation, XOR operation எல்லாம். Just the operation varies. Procedure வந்து சேமா தான் இருக்கும். Bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR. Fine. So we'll go to the next slide. So before execution FF இருந்துச்சு, B register EF இருந்துச்சு. After executing the instruction ANAB, எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? A register content become EF. Fine. So இதுல எந்த flag affect ஆகும்? எல்லா flagம் affect ஆகும். But carryயும் auxiliary carryயும் it is fixed. Carry is always reset, auxiliary carry is always set during AND operation. So ANAM அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Instead of the register, memory ல இருந்து ஒரு டேட்டா வந்து AND ஆக போகுது. That's all. Kindly take a screenshot. You won't spend much time on this. கொஞ்சம் குயிக்கா போயிடலாம். I'll move little faster. Okay. I'll proceed to next slide. Yamana ஒன்றும் கிடையாதுப்பா. Instead of that register, what we have done? Indirect addressing, that's all. Okay. So before execution, A register AA இருக்கு, கரெக்டா? Fine. ANAM அப்படின்னா you have to see HL register pair 4000. That memory is having the data 20. So 20 will get ANDed with AA. What about the result? 20. That's all. So based on the result, நல்லா கவனிங்க, auxiliary carry set, carry reset. Other things are based on result. So sign flag 0, 0 flag 0, parity 0. As we are having odd parity. ANI DA, that means what? Data what? Immediate நம்ம என்ன பண்றோம்? Instructionலயே கொடுத்தாச்சு. ANI, that's all. So ANI னா பக்கத்துல என்ன வரலாம்? Register or M வரலாம். கரெக்ட்டா? ANI அப்படின்னு சொன்னா definitely you should have 8-bit data. That's all. So kindly take a screenshot of this. We'll move to next slide. ANA நாலும் ANI நாலும் AND operation தான். ANA னா பக்கத்துல என்ன வரணும்? Register or M we can have. ANI அப்படின்னு சொன்னோம்னா any 8-bit data ranges from 00 to FF. That's all. So ANI 0A அப்படின்னா meaning என்ன? Accumulator content ANDed with A 0A. This will be stored back to accumulator. So AA இருக்கு. Fine. ANI 0A போட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுது? Bitwise AND பண்ணோம்னா 0A will be the result. Flag பொறுத்த வரைக்கும் parity set ஆயிருக்கு. Because even parity, auxiliary carry set, carry reset, sign flag 0 or reset. ஏன்னா MSB வந்து 0 இருக்கு, நான் 0 ரிசல்ட்ன்றதால 0 flag is reset. Fine. See, இந்த இமேஜ் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம் செக் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ORAR. இப்போ இங்க ஆர் ஆபரேட்டருக்கு சிம்பிள் வந்து V சிம்பிள். ஓகேங்களா? அண்டுக்கு இன்வெர்டட் V, இங்க V சிம்பிள் யூஸ் பண்றோம். சேம் திங் ஹியர். ஆர் ஆபரேஷன் மீன்ஸ் வாட்? If any one of the bit is high, the output become high. கரெக்டா? ஏதோ ஒரு பிட் வந்து எனக்கு செட் ஆயிருந்தாலும் ரிசல்ட் எனக்கு என்ன ஆகும்?
1 கிடைச்சது. Otherwise it is 0. Okay. So 0 0 க்கு மட்டும் தான் 0 வரும். With எல்லா காம்பினேஷனுக்கும் it will be 1 only. Now here note down, R operation பண்றப்ப both auxiliary carry and carry ரெண்டுமே ரீசெட் ஆயிடும். Kindly note down this kind of things. Flag ஓட கண்டிஷன்ஸை கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க each and every instruction படிக்கிறப்ப. இதை தனித்தனியா மனப்பாடம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்றேன், within 2 slides I am putting the overview of particular group of instruction. Okay, fine. I will move to next slide. So ORA B அப்படின்னா accumulator content, B register content, both are performing R operation. Result will be put back into the accumulator register itself. So இதுக்கு ஒரு example, FF EF R operation பண்ணா FF. So sign flag set, okay, parity flag set, zero flag reset. Fine. Carry is carry and auxiliary carry are reset. Okay. So carryயும் auxiliary carryயும் ரிசல்ட்டை பொறுத்து இருக்காது, எப்பவுமே ரீசெட் ஆயிடும் R operation சொன்னா. The other things are based on result. So flag content is 84. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. So ORA R. அப்ப மீத ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்களே டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What about the other two instructions? ORA R அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னொன்னு என்ன இருக்கலாம்? Can you guess it? அண்டுக்கு சொல்லியாச்சு. ANA R சொன்னா இன்னொன்னு என்னது? ANI DI. Similarly இங்க என்ன இருக்கு? ORI DI. ORA M we can have. இதெல்லாம் worry பண்ணிக்க வேணாம்ப்பா. Fine. So this kind of things are available in your handout material. Don't worry about this. Okay. So here AA is the data available in accumulator. Okay. ORA M means M ன்னு சொன்னாலே you have to refer HL register pair. It is pointing to the memory 4000. There we are having 20. If you perform the R operation AA with 20, again you will get AA only. That's all. Okay, now I will move to the next slide. ORI DA. Instead of register or memory, you are having immediate data. Will you take a screenshot? I will move to next slide. See, இதுக்குலாம் நிறைய டைம் பண்ணோம்னா வேஸ்ட், டைம் வேஸ்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம். ஓகே, புரியலன்னா டவுட் கேட்டுக்கோங்க. When you are not able to understand the instruction, kindly ask the doubt. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. Before execution AA இருக்கு, ORI 0A அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். When you perform AA R with OA, sorry 0A, you will be getting AA only. That's all. See, what we have told in the case of AND operation is masking. Here what in the case of R operation is set. Okay, set a particular bit. Say for example, any data you can have. XX. Okay, you can have. Okay, it's a 8-bit data. It's a 8-bit data. I want to set D3 bit. அப்ப நான் என்ன பண்ணனும்? 00001000. Fine. So this particular data, if you perform R operation, what you will get? If you perform R operation, what you will get? இந்த ரெண்டு டேட்டாக்கு R operation எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? XXX 1 XXX. The X means whatever the logic it may be. Correct? This might be the result. So ஏதோ ஒரு பிட்டை நான் செட் பண்ணணும், என்னோட டேட்டால இந்த பர்டிகுலர் பிட்டை மட்டும் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? I can go with like this. Okay? So unmasking of a bits, R operation can be used. Okay, XRA ஒன்றும் கிடையாதுப்பா. V போட்டுட்டு we have to strike through it. Okay, V letter போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? Strike பண்ணிருக்கேன். That's all. This is the operator symbol for XR here. So XR னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். என்ன தெரியும்? If both bits are same, 1 1 or 0 0 இருந்தா எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும்? If both bits are same, what about the logic? 0. Otherwise it is 1. Okay. So இங்கேயும் auxiliary carry ரெண்டுமே ரீசெட்.
OR operationக்கும் XOR operationக்கும் both auxiliary carry and carry is always reset, remaining based upon your result. Okay, so இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். F of EF நல்லா கவனிங்க. 1 1 both are same. 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0. So what about the result? 0 0 0 1 0 0 0 0. That's all. Okay. Yes, is it clear? Okay, now my question, one of my question. Okay, if I am performing OR operation, XOR operation of A with F of H, what will be the result? Do you have any guess? ஒரு 8-bit டேட்டாவை நான் FF ஆல XOR ஆபரேஷன் பண்ணா எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்? Content of accumulator XOR with FF. யோசிச்சு சொல்லணும் சிவகுமார். You consider content of accumulator is like this. Consider the content of accumulator is like this. Chatல போட்டிருக்கேன் பாருங்க. You perform XOR operation of this data with FF. That means இது கூட நான் என்ன சொல்றேன்? I am asking you to perform the XOR operation of this two data. What will be the result? மேல உள்ளது என்னோட டேட்டா, கீழ உள்ளது என்னது? FF. கரெக்ட்டா? What about the result you are getting? Any guess? Any guess? நீங்க போட்ட ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்டும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கு பாருங்க. What about the relation of the first data and your result? FF விட்டுருங்க. Yes, very good. So what you can do? To complement a data, you can also perform XOR of that particular data with FF all once. That's all. So here also carry, auxiliary carry ரெண்டுமே வந்து fixed reset ஆ தான் இருக்கும். Other things are based on your result. So இங்க odd parity வந்திருக்கு. So அதனால parity bit 0, sign bit MSB bit 0 இருக்கனால sign bitum 0. Fine. Carryயும் auxiliary carryயும் reset. Clear? So we'll be having 0 0 in the flag register. That's all. So XOR A இருக்கிறப்ப இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன எடுக்கலாம்? XOR A அப்படின்றப்ப இன்னொன்னு என்ன இருக்குது? ANA ANI ORA ORI. XOR A அப்படின்னா இன்னொன்னு என்ன இருக்கு? XRI. வெரி குட். XRI அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஒரு இமீடியட் டேட்டாவை நீங்க அக்யூமுலேட்டர் கூட XOR ஆபரேஷன் பண்ண போறீங்க. That's the meaning for that. Fine. XRAM nothing but the indirect address pointed by HL is going to be XOR with accumulator and result will be stored back to accumulator alone. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. So இன்னைக்கு நம்ம லாஜிக்கல்ல AND பார்த்தாச்சு, OR பார்த்தாச்சு, XOR பார்த்துட்டு இருக்கோம். Fine. Quick, கொஞ்சம் சீக்கிரம். We'll move to next slide. So XRAM similarly memory pointed by HL 20 AA கூட XOR பண்றோம். We'll be getting the result like this. 8A is the result. Check பண்ணி பாருங்க. AA means 10 10 10 10. So இது கூட எதை XOR பண்ண சொல்லியிருக்கோம்? 20 0 0 1 0 0 0 0 0. இதுக்கு XOR பண்ணி ரிசல்ட் என்ன வருது பாருங்க. Kindly check it and tell me. What about the result? 8A வருமா? செக் பண்ணி பாருங்க. I hope so. XOR of AA and 20. The 20ன்றது என்னது? The memory location content which is pointed by HL register. அதான் XRAM. So XRI சொன்னீங்க இல்லையா? XRI னா பக்கத்துல என்ன வரணும்? Immediate data. That's all. So that's all. See, that immediate data is going to XOR with accumulator content and result will be stored back to accumulator itself. XRI 0A அப்படின்னா content of A XOR with 0A, result will be put back to accumulator.
So before execution, AA இருக்கு. Fine. XRI 0A. Kindly type it in the chat. What about the answer for this? இதுக்கு டைப் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். XRI 0A சொல்லியிருக்கோம். Assuming accumulatorல AA இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். What about the result? AA XORed with 0A. Yes, are you getting the result? யோசிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Shivakumar, kindly check your answer. AA. See, what I am asking is AA XOR with 0 0 0 0 1 0 1 0. XOR operation பண்ணுங்கப்பா. XOR என்ன சொன்னோம்? ரெண்டு பிட்டும் சேம். Yes, very good Danya. Danya typed the correct answer. Danya typed the correct answer. So A0 is the result. Correct? A0 is the result. That's all. So that's all about AND, OR and XOR operation. Okay. So ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னது? Logical AND, logical OR, logical XOR. Bitwise. Okay. Other thing, flag எப்படி affect ஆகும் சொன்னோம்? All flags get affected. But in the case of AND operation, auxiliary carry is set, carry is reset. In the case of OR and XOR operation, both auxiliary carry and carry, both are reset. That's all. Okay. Then CMPR. Fine. Possibly இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். CMPR. What is going to happen? என்ன நடக்குதுப்பா? CMPRன்னு சொன்னா என்ன நடக்குது? Compare. Correctா? Compare accumulator with register content. But what operation takes place? When I say compare அப்படின்னு சொன்னா என்ன நடக்குது இங்க? 85 மைக்ரோப்ராசஸர்ல. See, ஒரு டேட்டா கூட இன்னொரு டேட்டாவை நான் கம்பேர் பண்ண போறேன். ஃபைன். அதுக்கு தான் CMP இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். Kindly check and tell. CMPR அப்படின்னு சொன்னா என்ன நடக்குது நீங்க நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸ்லைட்ல பாருங்க. Yes, very good. கார்த்திகேயன் ஒன்று டைப் பண்ணியிருக்காரு. கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஏதோ ஒன்று தான் இருக்க முடியும். கரெக்டா? either both are equal or accumulated content is greater or accumulated content is lesser. ஏதோ ஒரு அவுட்புட் தான் வர முடியும். கரெக்டா? பட் என்ன ஆபரேஷன் இங்க நடக்குது? என்ன போட்டிருக்கோம்? content of A, content of R. Yes, very good. Subtraction. Yes, very good Dixon. Subtraction. But in the case of subtraction instruction, result எங்க போய் ஸ்டோர் ஆனிச்சு? Where the result gets stored? Accumulator. Fine. But in the case of compare instruction, the accumulator content is unaltered. Result போய் accumulatorல ஸ்டோர் ஆகாது. But subtraction operation only takes place. Fine. Okay sir. இப்ப ரெண்டு நம்பரும் சேமா இருந்தா subtraction பண்ணா result என்ன கிடைக்கும்? Kindly type it in the chat. If both numbers are same, accumulator and register content ரெண்டு சேமா இருந்தா result என்ன கிடைக்கும்? 8 bitல டைப் பண்ணணும். I'm expecting the result always in 8 bit as accumulator and register content are 8 bit. Yes, very good. So definitely எந்த flag set ஆகும்? Definitely எந்த flag set ஆகும்? 0 flag. Very good. If accumulator content is equal to register content, then 0 flag becomes 1. Okay. அடுத்த கேள்வி. If A register content is smaller than register content, the general purpose register, other register content, what will be the thing you can infer? A register content. Yes, very good Shivakumar. Super. Very good. Karthikeyan, kindly check sign flag கிடையாதுப்பா. ஒரு சின்ன நம்பர்ல பெரிய நம்பரை மைனஸ் பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு flag செட் ஆகும். என்ன flag? சின்ன நம்பர்ல பெரிய நம்பரை மைனஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இப்ப டெஃபினட்டா என்ன வேணும்? என்ன அக்கர் ஆகும்? இந்த கேஸ் ஆஃப் அடிஷன் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றப்ப கேரி கிடைக்கலாம். இந்த கேஸ் ஆஃப் சப்ராக்ஷன் ஸ்மாலர் நம்பர் மைனஸ் லார்ஜர் நம்பர் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? டெஃபினெட்லி பாரோ. ஃபைன். அப்ப A லெஸ் தென் B அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஃபிளாக் செட் ஆகும்? கேரி ஃபிளாக். ரெண்டுமே ரீசெட் ஆயிருந்தா என்ன மீனிங்? இஃப் போத் ஃபிளாக் 0 ஃபிளாக் கேரி ரெண்டுமே ரீசெட்டா இருந்தா மீனிங் என்ன? ரிசல்ட் 0 இல்லை. கரெக்டா?
அதே மாதிரி பாரோவும் வரல. இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்வியஸா இன்னொன்று என்ன இருக்க முடியும்? Yes, accumulator is greater than register content. That's all. Clear? I hope everyone can understand. I hope everyone can understand what I am saying. Okay. Content of any register is compared with content of accumulator. Correct? So, எந்த ஒரு ரெஜிஸ்டரா இருந்தாலும் அக்குமுலேட்டர் கூட கம்பேர் பண்றதுக்கு சிஎம்பி ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் we are using. இதுல ரிசல்ட் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? By examining the flag statements. One more thing, அக்குமுலேட்டர்ல போய் ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகாது. சப்ராக்ஷன் நடக்கும், பட் சப்ராக்ஷன் ரிசல்ட் எங்கேயுமே போய் ஸ்டோர் ஆகாது. பேஸ்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ஆபரேஷன் கண்டிப்பா இந்த 3 ஃபிளாகும் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும். கரெக்ட்? எல்லாமே 0 இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஐ மீன் இந்த 2 ஃபிளாக், நாட் 3 ஃபிளாக்ஸ், ரெண்டுமே ரீசெட்டா இருந்தா A is greater than B. கரெக்டா? If any one of the flag is, see, if both are 1-1, what it mean? Both are 1-1, never happen. Both are 1-1 வரதுக்கு no possibility. கரெக்டா? ஒரு நம்பர்ல இன்னொரு நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணா 1 0 வரலாம். கரெக்டா? ஃபைன். இல்லனா பாரோ வரலாம். இது ரெண்டுமே இல்லனா மீனிங் என்ன? The number is greater. That's all. So CMPC A minus C நடக்குது. அப்ப content of A equal to content of C இருந்தா 0 flag set ஆகும். Content of A less than C இருந்தா carry flag set ஆகும். If content of A greater than C அப்படின்னு சொன்னோம்னா 0 flag and carry both are reset. That's all. Okay, CMPR அப்படின்னா இன்னொன்னு என்ன இருக்கலாம்? What about the other types of instruction you can have? CMPR அப்படின்னு சொன்னோம்னா what about the other instruction you can have? CMPR அப்படின்னா what about the other kind of instruction you can have? CPI, very good. CPI. இன்னொன்னு என்ன இருக்கு? CMPM வரலாம். கரெக்டா? ஸோ ஆப்ரேஷன் போட்டுக்கோம் பாருங்க. 45 இந்த டேட்டா வந்து 2's காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது, A கூட ஆட் ஆகுது. ஃபைன். கேரி வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். See, that's all about the thing. இப்போ நீங்க இதை பார்த்து சொல்லலாம், கேரி flag reset. கரெக்டா? கேரி flag என்னது? That means borrow is reset. What about the other thing? 0 flag கண்டிப்பா reset தான். That indicate content of A is greater than content of C register. That's all. So A ல என்ன இருக்கு பாருங்க 87, C ல என்ன இருந்துச்சு 45. So A greater than C. Content of A is greater than content of C register. That's all. So similarly CPA அப்படின்னு சொன்னா மீனிங் என்ன? Take a screenshot. We'll move to next slide. So CMPC எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 87 45 கண்டிப்பா 87ல 45 மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்காது? பாரோவும் வராது, 0 ஃபிளாகும் செட் ஆகாது. Both are reset. That indicate content of A is greater than content of C. So CPI, CMPM is okay. இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்கப்பா. Kindly take a screenshot of this. CMPM, that means the memory location pointed by HL is having AA, correct? It is going to subtracted from FF. FF minus AA பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கண்டிப்பா 0 கிடைக்காது. So 0 flag reset, கேரியும் கிடைக்காது. Because A content is larger than B content. So கேரியும் வராது. That's all. So A is greater than the memory pointed by HL register per content. CPI நம்ம சொன்ன மாதிரி டேட்டாவை டைரக்டா கொடுத்துருவோம். ஒரு இமீடியட் டேட்டா வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? கம்பேர் பண்ண போறேன். Say for example, I want to compare whether the accumulated data is 56. இப்போ என்ன பண்ணணும்? CPI 56H. What is the meaning for this? இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் 0 flag செட் ஆயிருந்துச்சுன்னா மீனிங் என்ன? Accumulator is having the data 56. Like that also we can use. So the 8-bit data compared with content of accumulator. Okay. So based upon the result, either
Zero flag is set, carry is reset. அப்படின்னா zero flag is reset, carry is set, or both are reset. மூணுத்துல ஏதோ ஒண்ணுதான் இருக்கும். கரெக்டா? ரெண்டுமே 0 இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஐ மீன் ரெண்டுமே 1 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. கிளியர்? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி கம்பேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் லாஜிக்கல்ல அண்ட் ஆர் எக்ஸ்ஆர் கம்பேர் பார்த்தாச்சு. ஃபைன். ஸோ two more instruction we will look out. So by that we will stop the session. Okay. So rotate instruction மட்டும் நாளைக்கு பார்க்கலாம். Other things we will wind off today. So kindly take a screenshot. AA கூட AA கம்பேர் பண்றோம். CPA AA. அப்போ கண்டிப்பா எனக்கு என்ன ஆகும்? 0 flag செட் ஆயிடும். Correct? So this indicate both data are same. That's all. Take a screenshot. I will move to next slide. CMA அப்படின்னா என்ன சொன்னோம்? Accumulator content get complemented and stored back to accumulator itself. That's all. No flags get affected. Kindly note down. No flags get affected. CMP instruction perform பண்றப்ப all flags get affected. அதுல கேரியும் 0 தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகே. That's all. So CMA அப்படின்னா content of accumulator gets complemented and stored back to accumulator itself. No flags get affected. That's all. Okay. Now I will ask you one question. I want to take 2's complement of B. 2's complement of B register. I think somebody is unmuting and speaking. Okay, absent போட்டலாம் மேம் அவருக்கு. Roll number 120, 19T 120 Vijay Sachin. Roll number 19T 120 Vijay Sachin. Vijay Sachin. மைக் ப்ராப்ளமா விஜய் சச்சின் உங்களுக்கு? ஐ திங்க் விஜய் சச்சினுக்கு மைக் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கவனிச்சுக்கலாம் அவர். அதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் ஆனா ஆப்சன்ட் போட்டுருங்க மேம். அட்லின் மேம். ஃபோன் ஹேங் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல, ஏதோ ஒன்று அவர் கிளாஸ் முடிச்சு நம்ம பேசிக்கலாம். ஓகே. CMA மீன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அக்குமுலேட்டர். நான் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா 2's complement of B ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? ஆண்டனி சூர்யா கைண்ட்லி செக். 2 தடவை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அதே டேட்டா வந்துடும். 2's complement is nothing but what? Anybody is having the answer? இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் தான் இது. Yes, complement the content in B register and add 1. Very good. How we can do it, Shivakumar? Anthony Surya 2 instruction கரெக்டா டைப் பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் கரெக்டா டைப் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? What about the other thing? ஃபர்ஸ்ட் அக்குமுலேட்டருக்கு மூவ் பண்ணனும். That's very good point. காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு. ஃபைன். அதுக்கு அப்புறம் சிவகுமார் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணனும்? add 1. add 1 என்ன பண்ணனும்? Yes, very good Dixon. Move A, B, CMA, INR what? INR க்கு பக்கத்துல என்ன வரும் Dixon? INR B அப்படின்னா தப்பு. ஏன்? INR A is correct. Very good Anthony Surya. Result B registerல இன்னும் நம்ம போடல. Yes. So 4 instruction எனக்கு தேவை to complement to perform 2's complement of B register. 4 instruction we need. இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் நம்ம போடணும். என்னது? B ல இருந்து டேட்டாவை எடுத்து A ல வச்சோம், காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம், +1 பண்ணோம். Again we have to do move B, I. Very good. I hope everyone understand the instruction set thoroughly. Those who are listening, யார் கவனிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்காக நான் சொல்றேன். Fine. So CMA விட்டுடலாம். So no flags get affected. CMA பொறுத்த வரைக்கும் please remember that. இது வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். AA இருக்கு. ஓகே, காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிட்டு அக்குமுலேட்டர்லயே ஸ்டோர் ஆயிடும். தட்ஸ் ஆல். பிஃபோர் எக்ஸிகியூஷன் AA இருக்கு, ஆஃப்டர் எக்ஸிகியூஷன் 55 வந்துருச்சு. தட்ஸ் ஆல். ஓகே. CMC அப்படின்னா என்ன சொன்னோம்? கேரி கெட் காம்ப்ளிமெண்டட் அண்ட் கெட் ஸ்டோர்ட் பேக் டு த கேரி. அப்ப எந்த ஃபிளாக் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல? Saji sir asked one question. Instead of INR A, is there any possibility? He asked one question. Fine. So with this slide, I will stop the session. Time is 12:47.
சாரி ஐ டிடன்ட் நோட்டீஸ் த டைம். ஓகே, ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்லைடோட. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் கண்டினியூ வித் காம்ப்ளிமெண்ட் கேரிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, காம்ப்ளிமெண்ட் கேரிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃபைன். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங். விஜய் சச்சின் லெஃப்ட் ஆகக்கூடாது, ப்ளீஸ் வெயிட். வி வாண்ட் டு ஆஸ்க்